Yes. Thank you. Right. So as I've mentioned before, so we are celebrating both Purple Day and International Women's Day. So today I will be talking about women and epilepsy. So saya akan memberi sedikit lecture on atau discussion on women dan epilepsy. Now, sebagai seorang wanita yang mempunyai epilepsi, so saya akan bercakap dalam bahasa Melayu, tapi my slide will be in English and hopefully Dr. Sile later, Dr. Fong later akan bercakap dalam bahasa Mandarin. Okay, so sebagai seorang wanita yang mempunyai epilepsi, pesakit epilepsi sendiri, if you have epilepsy, you already have a lot of things to think about. Ya, you memang sudah ada banyak benda yang you kena fikir bila you diberitahu yang you ada penyakit epilepsi. First question would be because this is not a light diagnosis, bukan diagnosis yang biasa-biasa, agak berat bila kita diberitahu yang kita ada epilepsi. Soalan pertama lah yang kita fikir ialah why me? Mengapa saya? Kenapa saya dapat epilepsi? Right? Okay. Most of you probably nak hangguk-hangguk ya, memang kenapa saya dapat epilepsi, kenapa bukan orang lain, you know. Dan can my seizure be cured? Bolehkah penyakit sawan saya ni dirawati ataupun dihapuskan terus? Cured, bukan just treated tapi dirawati. When will I get my seizure? So this is more like it's so unpredictable. Nak dapat sawan ni, kita tak tahu bila-bila je dia boleh jadi. So you're already worrying so much about that. I don't know if I go to the shop right now, will I get a seizure? I don't know if I'm doing Zoom meeting right now, I will get another attack. You know, it's so unpredictable. Kita tak tahu bila sawan tu boleh berlaku and it's already causing a lot of stress to us. And then when should I take my medication? So the first thing patient tanya, doktor, ubat ni nak kena ambil sampai bila? Sampai bila-bila ke doktor? Sampai bila-bila saya kena makan ubat ni doktor? You know, so it's a lot of stress going there. Any side effects doktor? Kalau saya makan ubat ni sampai bila-bila, apa akan jadi kepada saya? Boleh ke saya hantar anak pergi sekolah? Boleh ke saya pergi kerja? Pergi kerja pula, boleh ke saya buat kerja polis? Boleh ke saya buat kerja cikgu? Boleh ke saya jadi lawyer? Macam tu. Boleh ke saya memandu, naik motosikal? Boleh ke saya get married? Anyone's raising their hand, kita ada Q&A question later ya. Kalau tak pun you boleh write anything urgent dekat chat box. Maybe Dr. Fong boleh address if there's anything urgent. Okay? And then so that's when to apply to all epilepsy patient. Okay, saya nak jauhkan ni sekejap. That apply to all epilepsy patient. What if you do not? What if you are a woman with epilepsy? So it's not just soalan yang saya listed tadi, tapi does this medication affect my appearance? So apa wanita akan fikir bila mereka dapat penyakit epilepsi? And saya bercakap ni pun melalui experience saya sendiri merawat pesakit-pesakit wanita yang ada epilepsi. Will it affect my appearance? The side effect of medication ni, will it affect my appearance? Will it cause me to gain weight? Boleh selera makan saya akan naik ke? Rambut saya akan gugur ke? Semua soalan tu, you know. And then will epilepsy and medications affect my menses? So kita semua ada period kan? So ada yang datang kata, doktor, period saya tak regular, saya tak dapat period 1 bulan, 2 bulan. Mengapa doktor? Adakah saya memang macam tu ke? Ataupun ubat yang saya ambil ke? Atau epilepsi? What if saya ambil pil perancang? So doktor, saya baru berkahwin, saya tak nak dapat anak lagi, tapi saya nak ambil pil perancang. Okay ke saya ambil pil perancang kalau saya makan ubat? Redmi, you're raising your hand. Is there anything you want to ask? Maybe you can write in the chat box. Boleh tulis dalam chat box. Can I get pregnant? Boleh ke saya mengandung jika saya ada penyakit epilepsi? Will my baby be safe? Okay, and can I breastfeed? Okay. It's like having epilepsy itself is not complicated and confusing enough. There's so many questions to ask, and then kita pula perempuan, kemudian kita ada pesakit epilepsi, kita pun ada masalah kita sebagai seorang perempuan, dan
seolah-olah macam pesakit epilepsi itu, penyakit epilepsi itu tidak complicated enough. Ditambah pula dengan kita mungkin ada masalah atau faktor-faktor tambahan ada penyakit epilepsi ni, dan kita juga seorang perempuan. So what are the women issues in epilepsy? So saya akan menggunakan masa yang saya ada ini, yang singkat ini, untuk summarize dengan ringkas ya. Apakah isu-isu yang ada, yang kebanyakan pesakit wanita yang ada epilepsi bertanya kepada saya. Pertama ialah masalah kosmetik yang saya sebut tadi. Nombor dua ialah hormonal issues ya, berkenaan menses semua. Contraception, pregnancy dan breastfeeding. The last two, pregnancy dan breastfeeding, saya hanya akan cakap very briefly saja because Dr. Joyce akan bercakap dengan lebih lanjut pasal pregnancy. Now let's talk about the first one, cosmetic. Now kita tahu di Facebook, kita tengok kat Facebook wall kan, banyak pesakit, Facebook wall Persatuan Epilepsi Malaysia, banyak pesakit berkongsi masalah kesan sampingan atau side effects of medication yang mereka ambil untuk epilepsi. Kebanyakan ubat yang kita ambil untuk pesakit sawan adalah safe to be taken, iaitu selamat, dan dia hardly cause any change in your physical appearance. Saya tak fokus pasal side effects lain ya, side effect lain seperti cepat mengantuk, letih, lesu, kadang-kadang lambat berfikir, itu semua adalah some of the side effects of certain type of medicine. Tapi saya tak fokus kepada itu, saya hanya fokus kepada physical appearance ya. There are medication which taken long term can cause some side effects. For example, pesakit perempuan yang ambil epilim atau sodium valproate ya, kebanyakan sini mungkin tahu ubat ni, quite commonly used in Malaysia, a very old drug to be used, very effective drug untuk certain type of epilepsy. Dia boleh membuatkan weight gain, naik berat badan, increase selera makan, juga kadang-kadang keguguran rambut ya, masalah keguguran rambut. Ini ubat dilantin. Harapnya tak banyak pesakit yang ambil ubat dilantin. Selalunya jika kita ambil ubat dilantin tu maksudnya sawan kita tu memang susah dirawat, dan sebab kita banyak ubat-ubat baru sekarang ni. So dilantin is an old drug tapi sangat berkesan juga jika you take it for a long term. Not everyone, tapi ada yang ada masalah hirsutism, kita panggil hirsutism, iaitu banyak rambut atau bulu di pipi, di muka. Lagi satu ialah gusi bengkak, gingival hyperplasia. Certain ubat seperti dilantin, tegretol, phenobarbital, jika diambil long term boleh menyebabkan masalah osteoporosis ya, iaitu tulang kita ni agak poros ya, so osteoporosis. Kemudian ada juga medicine yang buat kita senang mendapat masalah kulit. So tegretol, sesetengah orang yang alergi boleh dapat Stevens-Johnson syndrome, iaitu masalah alahan kulit yang sangat teruk. Ataupun to a simple thing like just acne atau jerawat ya. Some people find that muka mereka senang dapat jerawat, ambil lamictal, carbamazepine, sodium valproate, tapi tak semua. Next one is hormonal issue. So hormonal imbalance. So kebanyakan pesakit tanya, doktor mengapa sejak saya dirawat ni saya punya menses, saya punya period tak regular. Well, there are many reason kenapa period kita tak regular. Saya hanya menyentuh masalah epilepsi dan ubat-ubatan sahaja. Kadang-kadang some medication may affect your menses regularity. So saya ada pesakit yang ambil ubat topiramate, ada yang ambil lamotrigine. Kadang-kadang masa mereka start ambil ubat tu, dia punya menses go a bit irregular. But it sort of catch up later, dia jadi okay later. Epilepsi atau kekerapan sawan juga boleh affect you punya menstrual cycle. Some epilepsy patients they did a research, they found that epilepsy patient may have shorter interval of you punya menstrual cycle. So instead of kita punya menstrual cycle tu 28 hari, mungkin 26 hari. Some people may have more seizures attack around the time of their menses. So hormone imbalance bila dekat dengan kita punya menses juga boleh menyebabkan seseorang tu kerap mendapat sawan. So ada pesakit yang kata, doktor sawan saya semua okey, tapi bila nak menses, bila nak period saja sawan saya datang. So that can also be a factor. Kemudian
Sesiapa yang ambil sodium valproate, long term, some patient also complain of polycystic, dia naik berat badan, period irregular, dan bila dia berjumpa dengan pakar gynae ya, mereka buat ultrasound ya, buat imbasan, tengok kita punya ovary, dan mereka find that patient ini ada banyak cyst atau polycystic ovarian syndrome, and this can make you put on weight and cause irregular menses, which I think Dr. Joyce can explain to you better. So there are medications that may affect your menses. Some are temporary, some may affect long term, and we may have to change the medicine. Seizure yang kerap juga boleh affect you punya menstrual cycle, dan menstrual cycle itu sendiri boleh menyebabkan kita mendapat serangan sawan. Now the next one ialah contraception. Cara-cara untuk kita part of you punya perancangan keluarga ya, supaya tidak pregnant. Now this is very important, especially young patients out there, remaja perempuan, wanita di sana yang tidak mahu pregnant, okay? Mereka adalah sexually active, tetapi mereka tak nak pregnant, mereka belum bersedia untuk pregnant for many reasons, tetapi mereka ambil oral contraceptive pill lah, mereka ambil pil perancang. At the same time, mereka juga ambil ubat untuk sakit sawan. So certain medication may make your oral contraceptive pill less effective. So certain medicine yang you ambil, certain ubat yang you ambil dalam untuk you punya sawan boleh buat you punya pil perancang tak berkesan. Okay? Meaning the chances of you getting pregnant can still be very high if you tak ambil precaution, pakai kondom and all those things. And you need to know which medication. Kalau you tak tahu, you kena discuss dengan neurologist you. And oral contraceptive pill juga, pil perancang juga boleh reduce the concentration of you punya medicine dalam badan. Sepertinya lamotrigine. Kalau sesiapa yang ambil Lamictal, seizure dia very well controlled. And then suddenly, kenapa saya mendapat sawan balik? Dan kita dapat tahu yang dia start ambil oral contraceptive pill. Because oral contraceptive pill or pil perancang menyebabkan lamotrigine tu less effective ataupun dia punya konsentrasi dalam badan tu menurun. Simple, kita cuma perlu naikkan dos lamotrigine itu saja. Bukan you kena stop the OCP, bukan you kena stop lamotrigine, kita cuma kena tambah dose of lamotrigine. So which medicine yang kita kata ada interaction dengan oral contraceptive pill? So which drugs that can make you punya pil perancang less effective? So for all of you watching, maybe you want to take note of this, which medicine you are taking. So carbamazepine, phenytoin, phenobarbital, topiramate, oxcarbazepine, these are the common ones. Jika you ambil ubat-ubat belah kanan slide ni, drugs that does not affect. So yang ni, drug ini semua selamat. Tak ada masalah dengan pil perancang kalau you ambil ubat-ubat yang belah sini. Cuma saya bagi tahu tadi yang lamotrigine tu sahaja, kena be careful, dose of lamotrigine mungkin kena naik sikit bila you ambil oral contraceptive pill. So apakah methods of contraception? Apakah cara-cara perancangan yang akan berinteraksi dengan you punya ubat-ubatan yang saya sebut tadi ya? So one of them is kita panggil combined oral contraceptive pill. Combined sebab dia ada both hormone, progesterone dan estrogen. This is the pill. Sometimes they come in a patch. Kemudian some also come in the vaginal ring, tapi dia ada combined hormone yang ada estrogen dalam. Kita pun ada progestogen only pill, progestogen implant, dan juga ini after the morning pill, the after morning pill. Sesiapa yang tidak mahu pregnant tetapi was sexually active the night before, pagi tu dia terus ambil pill ni. So mungkin tak berkesan jika you were taking this medicine, medicine yang belah kiri ni yang saya sebut tadi. But that's not like the end of the world. There are other safe methods to be used. You can actually use a barrier method such as condom, ataupun you boleh guna other type of contraceptive method ya. For example, this is a Depo-Provera injection, injection into your muscle. You boleh pakai Mirena coil, copper IUD, intrauterine device. So these are other methods. If you're not sure, always discuss with your gynecologist and your neurologist. Alternatively, jika you tak nak juga, you nak ambil juga oral contraceptive pill, you may want to
take a higher dose, but you have to discuss dengan you punya gynecologist of the side effects, the potential complication. So next one is pregnancy. Pregnancy pun saya takkan cakap banyak. Cuma apa yang saya nak sebut ialah bila saya ada pesakit epilepsi yang datang ke klinik, saya hanya share my experience bila pesakit epilepsi datang ke klinik saya. So banyak isu yang mereka fikirkan, jika mereka fikirlah. So mereka datang dan mereka tanya, the first question is about fertility. If I have epilepsy and taking medicine, can I get pregnant? Sorry, my English sana salah. Can I get pregnant? No. Can I get pregnant? Okay. Will my baby have epilepsy too? Will the drugs or seizure harm my baby? Do I need to stop my anti-epileptic drugs? So soalan dia tanya, boleh ke saya pregnant? Adakah kalau saya pregnant, anak saya pun akan dapat epilepsi macam saya? How about ubat yang saya ambil? Adakah mereka, ubat dan sawan saya akan membahayakan bayi dalam kandungan? Adakah saya perlu stop ubat saya untuk saya jadi pregnant? Kemudian, will my seizure get worse when I become pregnant? Can I have a normal delivery? So adakah sawan saya akan jadi teruk lepas saya pregnant? Can I have boleh ke saya melahirkan anak secara normal delivery, ya? Dan the last one, boleh ke saya breastfeed, doktor? Alright. Now, just to touch briefly epilepsy dan pregnancy, message saya nak disampaikan hari ini ialah women with epilepsy boleh pregnant. Okay, boleh pregnant. There may be a small number, okay, mungkin bilangan kecil pesakit wanita yang ada epilepsi, mungkin ada masalah untuk fertile, untuk jadi pregnant, due to mungkin sawan mereka sangat kerap ataupun ubat yang mereka makan agak banyak dan akan affect dia punya female hormone. But generally speaking lah, looking after pesakit epilepsi, most women have no problem, no issue getting pregnant. It is important though, ini sangat penting, is to plan your pregnancies. Bila you dah come to that situation, you tahu you ada sawan and you dah kahwin, you nak dapat anak, you nak plan you punya family, please talk to your neurologist, okay? Because banyak isu yang kita nak discuss. However, saya juga nak share yang some of my patient ada yang chose not to be pregnant, and I want to share with you mengapa mereka fikir begitu. Kenapa mereka choose that path untuk tak nak pregnant, and I want to share with you the dilemma that they went through. Number one is mereka rasa seperti terpinggir, ya. Mereka rasa tak ada siapa nak mereka sebab mereka ada penyakit sawan, which is not true, okay, which is not true. Mereka ada poor self-esteem, so mereka nak cari pasangan tu, mereka tak ada self-confidence, and then fear of seizure during relationship and during intercourse, ya, masa kita keluar, kita ada pasangan, kemudian kita nak have sexual intercourse, kita risau masa kita tengah have a sexual intercourse, kita dapat sawan, so mereka takut part tu. And then fear of the effect of epilepsy and its treatment on pregnancy. Mereka takut epilepsi tu akan ada effect untuk pregnancy, takut mereka akan gugur, so mereka tak nak pregnant. Some of them end up having late marriage. Some of them fear that bayi mereka takut mereka punya anak-anak akan dapat sawan macam mereka, ataupun ada juga masalah sebab sexual dysfunction due to social cognitive factors. Maksudnya ada epilepsi yang affect you punya cara berfikir, cara memory you, social function lah. So these patients, unfortunately, they couldn't get married and couldn't get pregnant. Okay, but it is estimated sebab 1.5 million women with epilepsy are of childbearing age. It is also estimated 3 to 5 births per thousand will be to women with epilepsy. Banyak pesakit epilepsi yang actually beranak, ya. Tetapi masalahnya ialah 50% of pregnancies in women with epilepsy are unplanned. Kebanyakan adalah unplanned. So apa yang kita nak sampaikan kat sini, you boleh get pregnant, but you have to plan for your pregnancy. And the planning for pregnancy involve a pregnancy journey which Dr. Joyce akan cakap nanti dengan you. First, you jumpa you punya neurologist. Okay, you check up, saya dah
nak start a family, saya nak pregnant. What do I do, doctor? So the neurologist, like myself, I will go through the medicine that you're taking. What is your seizure frequency? How frequent do you get your seizure? Is it safe for you to be pregnant at this time, or should we try to delay a bit? Tunggu dulu, kita try to control your seizure sikit lagi, ataupun kita kena ubah certain medication before you decide to be pregnant. There are many reasons kenapa kita nak ubah certain medicine. Mungkin some medication yang you ambil tu tak bersesuaian untuk you be pregnant lagi. So sangat penting bila you found out that you are pregnant, okay, bila kita dah buat semua tu and you are pregnant, dan you akan jumpa neurologi lagi sekali, dan kita akan discuss pula macam mana so far, ubat you makan tu okay tak, semua ubat you makan, sebab first trimester kadang-kadang you banyak muntah-muntah, so the absorption of drugs tu sangat penting. And then kita akan discuss lagi ubat-ubatan yang you ambil, apa side effects dia, bila you kena datang balik for you punya follow up. And don't forget, you will be seeing Dr. Joyce or obstetrician for your appointment untuk you punya regular scans and counselling. Kemudian you still come back to the neurology clinic. Even throughout your pregnancy, you still have to come to the neurology clinic because kita nak go through again you punya medicine. Some medications like lamotrigine ataupun levetiracetam atau Keppra, the dose or concentration in your body may go down during your second or third trimester. So you may experience, you may or may not experience someone, but kadang-kadang doktor akan ask for blood test untuk check you punya lamotrigine level ataupun you punya Keppra level supaya kita boleh adjust the medicine accordingly. Kita adjust ubat tu, dosing dia masa you tengah pregnant. Kemudian you jumpa balik you punya gynae juga, and then you will be discussing about plans for labour and delivery. Saya ada patient yang betul-betul nak do vaginal delivery. Gynae mungkin risau. Gynae kata, okay, this one sawan dia terlampau banyak, mungkin tak boleh go vaginal delivery, go for cesarean. Patient tak sure, datang balik kat saya, neurologist, we discuss balik. At the end of the day, gynae neuro, and then you will make an informed decision. So you pun tahu, okay, which is the best way of delivering your baby. And then of course after that, the gynae will follow you up, pediatrician will follow you up, and then neurologist also will follow you up, talking about the aftercare of having a baby. So what is the risk of seizure during pregnancy? Most women with epilepsy maintain good seizure control throughout pregnancy. So jika you punya seizure control for the last 9 months to a year has been very good, usually there's no problem throughout your pregnancy. What is important is, I want to emphasize here, ialah you have to have good seizure control before you get pregnant first. Sebab tu, counselling dengan neurologist dan you punya obstetrician sangat important. Kemudian you have to take your medication. Jangan tiba-tiba, saya tak nak ambil drugs lah, sebab saya nak pregnant. You cannot miss your medicine. And do not miss your appointment with your neurologist or obstetrician. Because like I said, certain medication needs adjusting and certain issues kita kena address. Okay? How dangerous is seizure during pregnancy? Kebanyakannya kalau you ada sawan separa atau focal seizure that do not evolve into generalized seizure, less likely to be harmful. Tetapi yang kita tak nak ialah generalized tonic-clonic seizure, because ini akan affect oxygenation, pengaliran oksigen terhadap bayi dalam kandungan, and this can affect the baby's development dan membahayakan ibu juga. So seizure related falls, kecederaan masa you dapat generalized tonic-clonic seizure can harm mother and baby. Dan juga jika you dapat frequent sawan juga, you may carry a risk of having small baby. So important here is that women with epilepsy have optimal seizure control and are treated with medication. It's not the other way around. Saya stop medicine sebab saya nak pregnant. It's not like that. You have to have a good seizure control, take your medication, discuss with your neurologist and obstetrician to achieve a better pregnancy outcomes. And you have to review your medication with the neurologist. So why we were worried about before you get pregnant, so this one Dr. Joyce pun akan cakap nanti, sebelum you get pregnant, certain medication yang you ambil mungkin akan membawa kesan terhadap bayi dalam kandungan, what we call teratogenicity. Tak semua ubat. Generally, jika you makan ubat lamotrigine, levetiracetam, oxcarbazepine, they are generally safe untuk being pregnant. Tetapi other medication like carbamazepine, safe to be used at lower dose. But
certain medication macam phenytoin, phenobarbital, sodium valproate are best to be avoided. Sebab tu bila you datang jumpa neurologist and neurologist you cakap you nak pregnant, you nak start family, neurologist dah start adjust you punya ubat, mungkin introduce lamotrigine, mungkin introduce levetiracetam dan take you off the other medicine. These are just telling you the side effects. So Dr. Joyce will talk to you a bit more. Just want to show you that this is sumbing. Sumbing ni boleh dilihat dengan ibu yang mengambil phenytoin ataupun topiramate dan bila dia mengandung carry a risk, a small risk of baby mendapat masalah sumbing. Dan ini ialah spina bifida, iaitu dia punya saraf, saraf tunjang dia tu instead of duduk dekat dalam badan kita, dia di luar. And kita dah jarang dah nampak ni. Zaman dulu kita banyak nampak ni dengan pesakit yang mengambil, ibu-ibu yang mengambil sodium valproate high doses phenytoin, phenobarbital untuk mendapat spina bifida. So other issues, this is my last slide. Menopause, so this is also a women issue. So some people bila towards menopause, kita punya hormone semua become imbalanced. They may experience increase or decrease seizure frequency. So mungkin lebih sawan atau kurang sawan. Now the last one is bone health. Some medication, so this is a bone of a healthy person over the right side and the left side you tengok sangat poros ya. These are osteoporosis. So certain medication kalau kita ambil long term seperti phenobarbital, phenytoin, carbamazepine dan valproate may carry a risk of osteoporosis. Itu hanya satu saja, satu faktor. Ada banyak faktor kenapa seseorang tu develop osteoporosis, bukan ubatan sahaja. So this issue has to be addressed properly. Tetapi neurologist may suggest that, you know, after many years, bila you dah reach your menopausal stage kan, they may suggest to do a bone scan and then may also suggest calcium or vitamin D intake lah. So these are the other issues that we talk about women with epilepsy. So that was my last slide, and again, it is important for us to stick together, help each other. It's not easy to live with epilepsy, and women have our own issues as well, with or without epilepsy. So it is important to have our support group going. You know, I am happy to see that you all are sharing your information on the support group Facebook wall. I hope you can continue doing that, and if there's anything that we can help, you can always email us at epilepsy@gmail.com. Then you can always go to our website and look out for information that may help to address your concern. Okay, thank you.